A man once powered by a supernatural tattoo, full of lies and deceit, with the intention to kill. 3 innocent souls lost their lives in the hands of this man, mutilated and organ harvested for his ritual sacrifices, all in the name of monetary gains. Time has a way of changing a person, especially behind bars. Or does she? In the case of Brian Pike here, who is now pleading for a presidential pardon for his 60-year sentencing. Is he truly sorry? Is he even telling the truth? Or is it part of his sinister ways in seeking sympathy? A forensic psychologist examines the structure of the crime scene to determine the mental state of the killer. A clinical psychologist shares the effects of such imprisonment. A lawyer gives us the legality of Brian's case. A prophet and a traditional healer give us the spiritual effects to Brian's ritual killings. Because as it stands, his own family is in great trouble. There is what is called ngozi in local language, a negative force that follows the bloodline of the one who takes the life of another. Regardless of the circumstance, this has to be dealt with accordingly. This is Lone Voices, a program where we try and understand the mind of a killer. Starang nonzi Brian Pike, loba kuchief kuchambara kumanyeni kuchikomba district, chief nyoka sabu kuchamnorwa, Rufu village. Chinondirwadza chinoramba chinishungurudza pamwoyo pangu ndechekuti vanhu vakandishandisa pakupara mhosva pakuponda mukoma wangu Moses Topodzi nemusikana wangu Clara Mukadza neshamwari yangu vachiri ngoripo panze, uye zvakare zvinhu zvakutoshungurudza hama dzangu vabereki vangu vakutorwara neBP, vose vava kurwara. Ini wacho ndiri muusungwa, ndakanyengedzwa nevanhu veukama, uye zvakare inyaya inogara ichingondibata nguva dzose kuti ivo vanhu veukama vakandishandisa natete havachadi kana kanotombondiona kusvika izvesi havasitasvika kana mukati menzvimbo inoyi. Okay, maybe I have a question to say, what was his motivation to keep silent on the issue of Tete during the cross-examination, during the prosecution, up until he was sentenced, only to now tell the nation that Tete is involved? My name is Philip Marava. I'm a practicing legal practitioner, practicing in Harare under James Majatami attorneys at law. Because tonight our murder cases, one got funga sokuti you are a chain. Because you can be charged of a murder case while this usiri wa auraya munu wacho. Apambama ni azopedzisa, you can be charged. Pani ya wanoti common purpose. You will be an accomplice in that case. Plus what was the purpose? Warambama but mangamuchi actor in common purpose. Count mchinzi wana mamune the same intention. For example, ndona kutuma ndona kutuma someone kuti ndanouraya ningu. Then someone ondouraya that person. Obviously in that too much I must be charged with murder. So be charged with murder for sending someone to kill a person. Zita rangu ndinoitwa Wanda Sharari. Ndinosevenza ku Zimbabwe Prisons and Correctional Services as a clinical psychologist. Generally, yes, very true. Their behavior is deviated significantly from the norm. The only instance where one can kill someone, maybe in defense, not intently, but in this case, these two were with intent. So there is man's rear and actor's rear.
criminal responsibility is there. Vari kutoita nemo and achieving their objective, which is killing. Asi mhosva idzi ndakadziita dziri dzechokwadi kusiri kuda kwangu, asi kuri kushandiswa nemweya yerima yandakanga ndaiswa nanatete pandakaendeswa kumhondoro kwakadhani kun'anga. Kana tichiti n'anga, n'anga munhu unonga achisvikirwa achiziva mitombo, asizve kuna ana n'anga kwacho kwakandosiyana siyana, nekuti kuna ana n'anga muroi, kune n'anga dzinobatsiridza matambudziko evanhu. Ruoko rwangu izvezvi ndakaiswa tattoo ndakanzi no fear, iri riri panapa iri pandakaiswa kun'anga. Tattoo iri raindipa simba rekundikwanise kurwisa nekundipa zvivindi kuti kwanise kuponda vanhu vose vatakaponda. Saka chikumbiro changu inini ruregerero kune nyika yese yeZimbabwe nekuna mutungamiri wenyika pamwe chete naamai pane nzwi rotsitsi. Ndakatongerwa makore akanyanyisa ndiri mukati meusungwa. Mhosva idzi ndakadzipara ndiri mwana mudiki. Ndiri kukumbira uregerero nevose ndakatadzira vanakapondera vadikani vavo mukusaziva vandiregererewo. Makadii mhuri yeZimbabwe, zita ndimadzibaba Simba Rashene Ngomasha, mwana wepamusha paWedzasi, sangano headquarter yedu Canaan sect iri pachitungwiza Unity J. Nyaya yaMwari inoda vanhu vanonzwisisa. Munhu kana apondwa nyaya inganamatwe, hongu inganamatwa, vaprofiti vagoinamata, but nyaya yekupondwa kwemunhu haiperi yakadaro, nekuti kwaurayiwa munhu uku kune nyaya dziriko dzoda kugadziriswa. Vauraya munhu vanofanira kunzwisa kuti munhu wauraya akatakurwa 9 months. Munhu akatakurwa 9 months akariritirwa nevabereki vachichengeta, vanonzwa sei mumwoyo mavo kuti tine vanhu vakauraya mwana wedu. Saka pachivanhu chedu tichidzoka, isusu chinamato chedu chinotakura culture yedu isusu yemuAfrica. Mhosva yechipiri yakaparika musi wa 25 April 2013 apo pandakanotora shamwari yangu ndichiti ndikuenda naye kuSouth Africa kubasa kuna sekuru vangu vari kusenza ikoko, asi chinangwa changa chiripo chekunomuponda ndina natete vangu nabamunini. Takamupondera mupurazi rekwamudyiwa mu1043 Hampshire Estate Featherstone, ndobva tamubvisa futi zvimwe chete zvatakabvisa mukoma Moses Topodzi, ziso rerudyi, rurimi neurautete neitsvo nematesticles neropa ratakaisa muchidende chatakapoterwa nemucheka mutsvuku nemutema. Mutumbi wake takasiya tamukanda mumvura, urimo mumvura imomo wakazonongona anonzifungai Musami nemurume wake vanogara muvhileji rekwamapokotera, ndo vakazozivisa kumapurisa, ndokuwanikwa kwakaitwa muchitunha ichi. Ini zita rangu ndinoitwa Aison Ndoro. I'm currently ndiri intern forensic psychologist ku Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Vazhinji nenyaya yekuti forensic iri associated nenyaya yekuongorora mhosva. Forensic department riri broad, kana kuti itemu ratingati riri broad. Kune maforensic scientists vanoshanda mumalab, vanogona kutora maspecimen kana kunovheneka nemamicroscope kana kutora maDNA vachiita matests kutsvaga umbowo. Isu ikoko kakusi kwedu. Mhosva yekupedzisira yechitatu yakaparika musi wa 2 June 2013 uri musi weSunday zvakare, apo patakaponda musikana wangu Clara Mugadza kunowa kwagutu kwaMupandawana muraini rekwamutondoro. Takamurova nedemo kusaidhi rekumusoro kuno kusaidhi rekusaidhi ndokumva ashayika, ndokubvisa zvakare ziso rerudyi nerurimi neurautete neitsvo neropa ratakaisa. Ndinouya baba iko mberi kwenyu nyangwe ndakatadza, asi ndinouya baba kuti mundikanganwirewo izvo zvivi zvangu ini handichada kufamba murima. Baba ndinouya baba we iko mberi kwenyuwo nyangwe ndakatadza. Whenever there is such a case, mapurisa edu ndo vanenge vari maleaders panyaya. Isusu we only deal with the culprit. Is our interest is the person who murdered. Kana atozosungwa atongwa auya kuchi auya kuprison. That's where our job starts. Kana this type of crime inotora time yakati kuti munhu aite se apari, inoitwa nguva yakadai so.
mamethods of movement anogona kunge aripo akamira so. Saka it's possible kuti munhu amove from A to B to C to D within the same locality. And hazviri kuti mhosva inogona kunge yaitwa musi we1. Pane mapatterns futi. Musi wa 3 February 2013 ndiwo musi watakaponda mukoma wangu Moses Topodzi. Takamupondera mapokotera bus stop. Ndakamurova neruoko rwangu rwerudyi panosangana Shaya. Ndokumva atsemuka Shaya ndokudonha pasi. Asi ndakanga ndakuvara paruoko panova apa. Ndatsemuka ipapa. Tamudaro akazobewa nebanga nabamunini 3 mapanga, 1 kumusana, 2 holes padumbu. Mukoma wangu haana kushayika. Tete vangu inohanzvadzi yababa wangu ndombo vatora iron bar, ndombo varova mukoma wangu neiron bar. Bamunini ndombo vasimudza concrete kilometer peg, ndombo varova mukoma wangu kugotsi. Mukoma wangu ndombo vashayika. Zvakafanana nekuti pakanzi paparwa mhosva, handiti forensic psychologist anokwanisa kusvika ipapo achiita yatinoti criminal profiling kana kuti crime scene profiling, yekudetermina kuti munhu apara mhosva panapa anokwanisa kunge ari munhu akaita sei depending nemaparirwo aitwa mhosva iyeyi. Anokwanisa kuita kana kuti yatinoti geographic profiling, yekuti munhu apara mhosva panapa angange ari munhu anogara kupi, handiti nemaparirwo aitwa mhosva. Vachishandisa mamethods avanoshandisa in terms of determining mhosva dzacho dzinogona kumepwa kuti mhosva yaparwa apo, yaparwa apo, potomepwa poonekwa kuti distance yacho between mhosva iyi nemhosva yakakura sei, handiti then potoonekwa kuti saka it's possible kuti munhu ari kupara mhosva idzi anofanira kunge ari munhu wearea yakati. Anogona kunge achibva pasenda achina kunopara mhosva, kana kuti anogona kunge ari munhu ari kutotravela from afar achiuya unoita sei kunopara mhosva. Saka zvinozobatanzwa zvese kuti profiling idzodzo, geographic profiling, crime scene profiling, offender profiling, kudetermina kuti no, the likely person anogona kunge apara mhosva iyi munhu akamira so. Mukoma wangu ashayika, takamubvisa nhumbi dzose ari mugandiwa remunda. Ndo kutanga kubvisa 1 right eyebrow nerurimi neurautete neitsvo nematesticles neropa ratakaisa muchidende chakaputirwa nemucheka mutsvuku nemutema. Tabva ipapo takaenda pachambara business center ndokunocherera ropa ramukoma wangu paprimis pavaifanira kuvakira primis yavo, pakazovakirwa bhawa vachidetemba vachiita zvavaita zvechivanhu. Ndokuenda pachigayo chabamunini vangu ndokunodira ropa paelectric motor yechigayo. Ndokumva tabva ipapo mukoma wangu afa. Takazonzi nini musi wa 4 February 2013 ndichienda nenhengo dzemukoma wangu kuBait Bridge. Ndinopa tete vanosenzera kuBait Bridge. Ndasvika ikoko ndakaenda nemapatsi aya, ndobva ndanovapa mapatsi avo, ndobva vandipa mari zvikandidzokera kumusha nhasi. Asi musi uyu handakwanisa kudzokera kumusha. Ndakatora mazuva anokwana 4 ndiriko kuBait Bridge ndokuzodzokera kumusha ndichizonzwa kwawanikwa munhu akapondwa. Parufu ndakanga ndichitoripo, asi zvose izvi zvaiitika mukusaziva nekushandiswa nemweya irima. Baba naamai vaya vakaponderwa mwana wavo, tatodimbura mutemo mumwe. Saka taakudzokera pakuti vauraya munhu vanofanira kudzokera kuna baba naamai vaya vonzwisisa, chero paine mutemo wenyika kuti yaita medha imedha, koti ine matongero ayo, hatifanira kupinda pasiri pedu. Koti criminal inofanira kutora danho rayo, but danho iri remusha iri, munhu uyu aponda munhu atorwa vaenda kujeri. Trial for a murder case inoitwa kuhigh court, not kumagistrate court. Vanhu vari kupesanisa nyaya ipapapa kuti kana muchinamata Mwari bvai muchivanhu, siyanisai nechivanhu. Kunamata kwedu isusu kwemuAfrica tinoteerera mutemo wenyika ndochivanhu. Munhu kana aurayiwa, zvatinoziva ndezvekuti munhu akafa kunofanira kutoti kutauriranwe nhaurirano yemweya wemunhu uyu afa, nekuti mweya wemunhu afa uyu kana usina kuzorora. Ndosaka muchiona kuti vafundisi tisu tine mvumo yekuviga munhu kana afa. Munhu kana afa tinomusuma kuna Mwari. Ini ndinoitwa mbuya makomo. Chinoitika ndechekuti vazhinji vari kuita urombwa
vari kushandisa mweya yevanhu. Vazhinji vari kuita urombwa. Waita urombwa uhu vari kushandisa mweya wemunhu, ndo unonge wakateketererwa kuzi toda kuti ubate ichi neichi neichi, ndo mazita aya. Vangu ini ndochema, zvitadzo zvangu ini zvakawandisa baba, iko kuishe ndodzoka iko ndodzoka kwamuri baba vangu ini ndochema. Munhu uyu is driven by rewards. Kuti ndikaita this kind of behavior, kunyangwe zvisingaite, but there are rewards associated with the kind of behavior. So obviously behavior yake iri energized nechi nema rewards is reinforced nema rewards aari kuzowana thereafter. So the why part taikava. Now coming on the why Tete is outside. It's a bit tricky. In the court of law, panotoda uchapupu wakakwana, anditika unolinga Tete kumhosva. Anditika zvinoita vakomana kana vamukati, what I've also known before I became a professional, ndakamboshanda navo quite a bit. They portray the better side of themselves. They are good. Anditika in a way vari kutry kubaya sympathy from you. Anditi they know kuti whatever they did was wrong. Anditika so in order to counter my negativity, vanoti say they portray the better side of them, to say inini I was not involved pakunyatsouraya munhu, inini I would just juma munhu nefight, munhu wira pasi, Tete wozopedzesa. You know those guys, especially achoziva hake kuti ndichaonekwa pachivhitivhiti nemhuri yeZimbabwe, handiti haazode kunyatsotaura zvese nemo nemo zvaaita iye, zvimwe anovigiridza. That's where maybe he brings in the issue of Tete. At what point would you need a lawyer? The answer is very simple. As soon as you are notified by the police that you have committed an offense. Because the first thing is that the police would like to take what is called a warned and cautioned statement from you. Yavanoti yambiro yemhosva. That is the first procedure. Ndoda baba wangu Murambi Pike na mai vangu Rudo Mukukuri nehanzvadzi yangu Petronella vari vatatu. Vangu ndoda kutaura navo. Ndingori pano pachikuru maximum ndakatongerwa makore 60 yogara mujeri. Munhu chero ari mukati asi mutongo wake ngadi yake ngaapiwe, asi vari kunze uku wasare wagara zvakanaka nekuti pane paripwa. Tatiri vatatu, ini naTete hanzvadzi yababa nabamunini munin'ina wababa. Taitsemura nepakati tovhura totanga kubvisa huro nebanga. Taisa mukula box zvozoendeswa kwazvinoendeswa kuna Tete anga ari muridzi wezvinhu izvozvo. Ivo kuti vasungwe vaende kujera havakwanisi kusungwa nekuti ivo vanozviti vane mari, zvinhu zvavo zvakakwirira, saka ivo vari ngoshandisa mari dzavo idzodzo. Asi ivo vakanisenzesa ndiri mwana mudiki mine ndiri muno muchiri ndiri mumusungwa, vaine vana vavo nemhuri dzavo, ene zvino vabereki vangu nemhuri yekwangu tichitava kushungurudzika. There must be enough evidence to show that Tete is an accomplice. And that could be a cooked story. I'm just using my experience. I'm sure if Tete is involved, there is no way she can continue to get away with this. The arm of the law will catch up with the
sooner or later. vane nguva vakapedzera kuya 218. Inini chandotokurudzira ndechekuti vari kuchema vari kumajeri wakaita zvawakaita ngavakurudzire kuhama dziende kunoripa, nekuti umwe anenge ari mukati imomo wachitoteerana newaakauraya uya. Pamwe atorari ari kuita noise kana kuchema kana kutotanga kutaura kana kutotanga arasika njere. Saka zvakanaka ndezvekuti hama ngadziite kuti wasumudze musoro, nekuti vakangoti hatichadi kumuona nekuti akauraya. Ngozi yacho iyoyo hazvireve kuti muchadaro futi kuti hatidi kuiona nekuti hatisisu takakura, nekuti chinoteedza dzinza, chinoteedza hwema. Zvinondishungurudza zvakanyanya mumwoyo. Hama dzangu dzose dzandirasa. Ngozi yatoma mumusha. Nekuti ngozi haipedzwe nekuiswa mahandcuffs, muchatoita action chete. Koti ibandiko renyika rinoprotecta law. Havana pavanenge varasika vaita mutemo wavo pavo vaita wapedza. Asi vanhu vane munhu apara mhosva, mhosva hairove. Ipapo handizoti panopatsanurwa sei, nokuti handigoni kupinda muplate isiri yangu ndopinda plate yangu yezvemweya. Panofanira kunge paine nhau inofanira kunge ichijeka kuti munhu uyu aenda uyu apuwa 5 years dzake, asi nyaya haina kupedzwa. Ishamu yatambotauraya kuti benzi kana raita musikanzwa rinofanira kurangwa, asi panyaya yemhepo iyi haina kupedzwa. Pakufanira kuti vane munhu akaponda vakufanira kudzokera. Ndofunga kana ndisingakanganise pane section iriko yekuti munhu kana apondwa, munhu apondwa kwayo, munhu kana afa, panofanira kunge paine mhuri, family yemunhu auraya munhu, mukuziva ndepekuti vanofanira kutenga kofini, vanofanira kutenga chikafu. Vari kubvuma mhosva kuti beredu benzi rakauraya. Asi vanhu imimi kasevanhu katiri vanhu, tiri vanhu vagarisani nevagarisani, asi tiri kuti pamutemo wedu wechivanhu munhu kana auraya ngatiripiranei. Baba naamai vakatakura ava vanofanira kuita time yekuzorora kuresta. It's a bit difficult though, because normally kuuraya munhu hakusi nyore. But in this case now, where there is premeditation, kuti we must intently kill, and once we have succeeded, there is a reward for that. Maybe we would look at socio-economic. We can attribute maybe the cause to socio-economic. Things are difficult. As such, people end up doing all such kind of behaviors to harm other people. And tete kana vari panze zvemashua vari involved could be doing something for his upkeep whilst there. Something is wrong.